Hi, very good evening. I hope everyone is doing good. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నారు? ఏ ప్లేస్ నుంచి? So guys, let me formally introduce myself. I'm Lakshmi from English Partner. I'm one of the senior most trainer from English Partner. So ఇవాళ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ లైవ్ టాపిక్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. సో టాపిక్ ఏంటి అంటే టాక్ స్మార్ట్, సౌండ్ న్యాచురల్. సో టాక్ స్మార్ట్ అంటే అందరికీ అనిపిస్తుంది స్మార్ట్గా మాట్లాడాలి అని చెప్పి, అండ్ ఆల్సో న్యాచురల్గా సౌండ్ చేయాలి. బికాస్ నాట్ అబౌట్ కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్స్. మనం ఎంత కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్స్ యూస్ చేస్తున్నాము అనేది మ్యాటర్ కాదు, బట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ హౌ ప్యాషనేటెడ్ అబౌట్ ద వే వీఆర్ స్పీకింగ్. అండ్ ఆల్సో మనం ఏదైనా ఒక కాన్వర్సేషన్లో ఉన్నాము, ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాము అని అంటే లైక్ మనం ఎంత క్లియర్గా ఉన్నామో ఆ టాపిక్ గురించి, మనం ఎంత క్లారిటీతో ఉన్నాము అని చెప్పి ఒకటి. అండ్ ఆల్సో మాస్టర్ డైలీ సెంటెన్సెస్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ మనం ఎఫర్ట్లెస్గా మాట్లాడచ్చు డైలీ సెంటెన్సెస్తో. అంటే డైలీ మనం యూజ్ చేసే సెంటెన్సెస్ పెద్దగా కాంప్లికేటెడ్ కాదు అని చెప్పి అనమాట. సో ఫస్ట్ నేను ఇవాళ సెషన్ స్టార్ట్ చేసే బిఫోర్ ఫస్ట్ మనం యూజువల్గా క్యాషువల్గా ఒక ఫ్రెండ్ని మనం కలిసాము అని అంటే వాళ్ళని గ్రీట్ చేసేటప్పుడు ఏమని గ్రీట్ చేస్తాము? హే హాయ్ డ్యూడ్ వాట్సాప్ అంటామా లేదా హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ హవ్ యూ అని అంటాం, అవును కదా? సో ఇన్ ద సేమ్ వే గుడ్ మార్నింగ్ హవ్ యూ ఆర్ ఎల్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అనే దాంట్లో పెద్దగా డిఫరెన్సెస్ ఉండవు. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ సమ్వన్ హవ్ యూ అంటే వీఆర్ జస్ట్ వాంటెడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్, వీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో ది వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ పర్సన్ అని చెప్పి, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎలా ఉన్నారు అని మనం నిజంగా వాంటెడ్ టు నో అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పి. సో ఇలా మనం ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఇలా స్మాల్ సెంటెన్సెస్ మెన్ వీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్, అది మనకి మంచిగా మన ఇంగ్లీష్ అనేది డెవలప్ అయిపోతుంది. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ లైక్ వాట్సాప్, లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ లాంగ్ ద టైమ్ సీయింగ్ యూ, ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ సమ్ పొలైట్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సమ్ పొలైట్ క్వశ్చన్స్, వెన్ యూ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ యూస్ పొలైట్ రిక్వెస్ట్. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఎవరినైనా డోర్ క్లోజ్ చేయమని చెప్పాలనుకోండి, కుడ్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ అని అనొచ్చు, లేదా వుడ్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ అని చెప్పి కూడా అనొచ్చు. సో వుడ్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ అన్నా కుడ్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ అన్నా ఏంటి? దయచేసి డోర్ని వేయండి, దయచేసి డోర్ క్లోజ్ చేయండి అని చెప్పి, రైట్? సో అయితే మనం వుడ్ కుడ్ పొలైట్ వర్డ్స్ కిందే అన్నాం కదా, మరి ఎందుకు క్వశ్చన్స్ కింద కూడా చెప్తున్నారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. దాని గురించి కూడా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. యాక్చువల్లీ కుడ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అని నేర్చుకున్నారు మీరు? ఎబిలిటీ గురించి తెలియజేసేటప్పుడు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కుడ్ రన్ 10 kilometers వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్. సో నేను 10 kilometers నేను రన్ చేసేవాడిని వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్, రైట్? సో నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు, నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు నేను 10 kilometers అన్న రన్ చేసేవాడిని అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళం. అదేవిధంగా వుడ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? సో ఏదైనా ఆఫర్ చేయడానికి కానీ, ఏదైనా పొలైట్ రిక్వెస్ట్ చేయడానికి కానీ. ఆఫర్ చేయడానికి ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ a cup of coffee or tea. Would you like to have a cup of coffee or tea అంటే ఏంటి? So when you wanted to have a coffee or tea, when you wanted to offer coffee or tea to a particular person, then you will be using would, right? So would కానీ could కానీ these two are polite words. And also మనం would could అనేది క్వశ్చన్స్కి ఎలా చేస్తాము? క్వశ్చనింగ్కి అంటే could you please get me some water, could you please get me some water అంటే you just bring me some water to me, నువ్వు నాకు కొంచెం వాటర్ తీసుకురాని. వీఆర్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ దట్ పర్సన్, ఆపోజిట్ పర్సన్, వీఆర్ జస్ట్ క్వశ్చనింగ్ టు దెమ్. వాళ్ళని కొంచెం క్వశ్చన్ చేస్తూ నాకు కొంచెం వాటర్ తీసుకురా అని అడుగుతున్నాం అనమాట. సో వీఆర్ యూజింగ్ అ పొలైట్ వర్డ్ బట్ వీఆర్ క్వశ్చనింగ్ దెమ్. అండ్ ఆల్సో మనం వుడ్ని యూజ్ చేసి క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తాము? వుడ్ యూ మైండ్ ఇఫ్ ఐ సిట్ హియర్,
నువ్వేం అనుకో కదా నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను. వీఆర్ జస్ట్ సీకింగ్ అ పర్మిషన్, బట్ అగైన్ వీఆర్ క్వశ్చనింగ్ దెమ్ దట్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్, నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను అని వీఆర్ క్వశ్చనింగ్ దెమ్. ఓకే, సో ఇలా పొలైట్ రిక్వెస్ట్ చేయడానికి కూడా మనం వుడ్ కానీ కుడ్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వాట్ ఎల్స్ క్యాన్ బి డన్? వాట్ ఎల్స్? సో ఇంకా దేనికి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ వెన్ వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ యాజ్ వెల్. సో ఒపీనియన్స్ అనేది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ 3 different ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ అని అనుకున్నాము. సో లెట్ ఇట్ బి స్ట్రాబెరీ, butterscotch and chocolate ice cream. So in your opinion, for example, like okay, let me suppose 3 different languages, English, German and French. And here there is a candidate like NGU 9985. So he knows, he doesn't know to speak English, but he wanted to know, he don't know English, so he doesn't wanted to choose that. So in that scenario, what he will tell, like I don't want to choose. That is his opinion. So he wanted to convey that opinion. In what way he will convey? He will use a terminology like he will use a word, he will use a phrase, in my opinion. In my opinion, I'm not comfortable in using this language. Maybe ఎవరైతే ఫ్రెంచ్ మాట్లాడతారో మేబీ దే ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ యూజింగ్ జర్మన్ ఆర్ ఇంగ్లీష్. అలాగా ఇన్ ద సేమ్ వే ద పర్సన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ నాట్ ఆల్ ద పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఒపీనియన్స్, రైట్? సో ఎవ్రీ వన్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్. వెన్ అ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్, it is always important for us to respect that opinion and we should always మెన్షన్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ మన ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకోవటం. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు షేర్ యువర్ ఒపీనియన్. మీ ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు రెస్పెక్ట్ ది అదర్స్ ఒపీనియన్స్ యాజ్ వెల్. అదేవిధంగా వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ అ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ ఐడియా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ ఈస్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ ఐడియా అనుకోండి, యూ జస్ట్ మెన్షన్ దట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా, యూ జస్ట్ కాంప్లిమెంట్ దట్. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా అని మీరు కమెంట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి లైక్ ఒక మంచి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ టయర్డ్, యూ జస్ట్ మెన్షన్ ఐ ఫీల్ టయర్డ్. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ లైక్ దీస్ ఆర్ ది ఫీలింగ్స్ దట్ యూజువలీ ఎవరైనా ఎలాంటి ఎమోషన్ అన్నా వ్యక్తపరచచ్చు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ, మన ఎమోషన్ని వ్యక్తపరచచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ, మెన్షన్ ఇట్. ఇఫ్ యు ఆర్ సాడ్, మెన్షన్ ఇట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఓకే, mention it. If you are sad, mention it. If you are exhausted, mention it. If you feel excellent, then also mention it. So it's always important for us to express our emotions. Okay, and next one is making suggestions and also making గివింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అడ్వైసెస్. సో సజెషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చాలా రెస్టారెంట్స్ చూసాము అని అంటే, ఏదైనా ఒక రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ బాగుంది అనుకోండి, యూ కెన్ సజెస్ట్ లైక్ పలానా చోట ఈ ఫుడ్ బాగుంది, పలానా రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ బాగుంది, యూ షుడ్ ట్రై దిస్ రెస్టారెంట్. ఏ రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ చాలా బాగుంది, యూ షుడ్ ట్రై దిస్ రెస్టారెంట్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ లైక్ మనం పలానా ప్లేస్కి వెళ్దాము, దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ లైక్ హౌ అబౌట్ గోయింగ్ టు ద టెంపుల్. సో హౌ అబౌట్ గోయింగ్ టు ద టెంపుల్ అంటే మనం ఈ టెంపుల్కి వెళ్తే బాగుంటుంది అని మీకు అనిపిస్తుంది. సో వీ జస్ట్ వాంటెడ్ వీ కెన్ జస్ట్ ట్రై గోయింగ్ టు దట్ టెంపుల్ అని చెప్తున్నారు. యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ లైక్ వై డోంట్ వీ వాచ్ ఎ మూవీ. సో ఎందుకు మనం మూవీ చూడకూడదు? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాపెన్స్. సో ఇలా మనం ఏమవుతుంది అంటే, వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్, వెన్ వీఆర్ గివింగ్ సమ్ సజెషన్స్ ఆర్ వెన్ వీఆర్ అడ్వైజింగ్ సమ్ పీపుల్, మన ఎమోషన్స్ అన్నీ బయటకు వస్తాయి. సో డైలీ మన ఎమోషన్స్, యూజువల్లీ మనం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనం డైలీ ఈ సెంటెన్సెస్ అన్నీ ఇంగ్లీష్లో ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము అంటే ఎఫర్ట్లెస్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్గెస్ట్ డీల్. అండ్ ఎవ్రీ డే ఎక్స్ప్రెషన్స్ గైస్. సో ఎవ్రీ డే ఎక్స్ప్రెషన్స్లో చాలామంది ఇంగ్లీష్లో చాలా వర్డ్స్ చెప్తూ ఉంటారు. అందులో మోస్ట్లీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అండర్ ది వెదర్ చాలా సందర్భాల్లో విని ఉంటారు. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అండర్ ది వెదర్ అంటే I am feeling under the weather. So I am feeling under the weather అంటే it is some sort of slang which is mentioning like I am feeling sick. నేను కొంచెం సిక్గా ఉన్నాను, నాకు కొంచెం బాగాలేదు, నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు, నాకు నీరసంగా ఉంది, I am feeling under the weather అని చెప్తాం. Hang on a second అంటే, hang on a second is nothing but it's like wait a minute, కొంచెం సేపు ఆగు అని చెప్తాం కదా. సో హ్యాంగ్ ఆన్ ఎ మినిట్, హ్యాంగ్ ఆన్ ఎ సెకండ్ అని చెప్తాం అనమాట. నో వరీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్
ఇట్స్ సింపుల్, ద ఆన్సర్ దాంట్లోనే ఉంది. నో వరీస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెన్షన్ అవ్వద్దు, అస్సలు టెన్షన్ అవ్వద్దు అని మనం చెప్పేటప్పుడు నో వరీస్ అని చెప్పుకుంటాము. ఓకే, సో గైస్ సింపుల్ డైలీ రొటీన్ మనం క్యాషువల్గా వాడే మాటల్లోనే ఉంటుంది. మనం చాలా కాంప్లికేట్ చేసుకుంటాము, అంత కాంప్లికేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మోస్ట్ సింపుల్ వన్. ఓకే, సో గైస్ ఎప్పుడు అయితే నేను ఒక సింపుల్ డైలీ రొటీన్ మీకు చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. ఆ డైలీ రొటీన్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే పాయింట్స్ మీకు యూస్ఫుల్ అన్నవన్నీ నోట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో రిపీట్ అలాంగ్ విత్ మై సైడ్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఫర్ రెపిటేషన్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రిపీట్. ఓకే, సో యూజువలీ మన డైలీ రొటీన్లో మార్నింగ్ వేకప్తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అని స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ యూజువలీ వేకప్ అరౌండ్ 7 AM. సో ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ యూజువలీ వేకప్ అరౌండ్ 7 AM. సో మీరు ఏ టైంకి లేస్తారో ఆ టైం అనేది మీరు పెట్టుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఐ యూజువలీ వేకప్ లిటిల్ ఎర్లియర్ వెన్ ఐ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ టు డూ. సో నేను కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంకొంచెం ఎర్లీగా లేస్తాను, ఎందుకంటే నేను ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా వర్క్స్ ఉన్నాయి, నేను ఆ వర్క్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంకొంచెం ఎర్లీగా లేస్తాను. సో యూజువల్లీ నిద్ర లేగంగానే ఇమీడియట్గా బెడ్ దిగేసి అన్ని యాక్టివిటీస్ చేయలేము. సో వీ ఫీల్ లిటిల్ లేజీ కాబట్టి ఐ లై ఇన్ బెడ్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ అండ్ థింక్ అబౌట్ ది డే అహెడ్. సో ఆ రోజు జరగాల్సిన డే గురించి నేను ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాను. సో ఈ పాయింట్ రిపీట్ చేస్తాను ఒకసారి, మళ్ళీ వినండి. ఐ లై ఇన్ బెడ్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ అండ్ థింక్ అబౌట్ ది డే అహెడ్. I stretch my arms on a little. On is nothing but ఆవలించడం. And slowly get up. I stretch my arms on a little and slowly get up. Then I walk to the bathroom and brush my teeth. After that, I wash my face with cold water or warm water. It really helps me wake up. So మనం బ్రష్ చేసేసుకొని అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ టేక్ ఎ షవర్, ఐ విల్ వాష్ మై ఫేస్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ టేక్ ఎ షవర్. సో if I feel sleepy, I take a warm shower. I'll put on clean clothes and check my hair in the mirror. So it means like I just freshed myself. I woke up, I freshed myself, I dressed up very well. After then I'll go to kitchen, I'll cook whatever the dishes I wanted to cook. I'll cook everything. After cooking, what I will do, whatever the things that I wanted to eat, I will eat some sort of breakfast. I'll have my breakfast. I'll dress up well. I will have my shoe, like I will have a cup of coffee first. So usually in my routine, definitely it is very, very important. I'll drink a large cup of coffee. That's very, very important in my morning. So this is something very important. Meek important kaado naaku teliyadu, naakaithe chaala important coffee. And before I leave the house, I check my phone. I look at the time, my to-do list, my schedule for the day, and then I prepare my bag. So this is very common thing. So we prepare our bag based on the things. We'll check everything. I make sure I have everything: my phone, my wallet, my notebook, my laptop. Finally, I open the door and step outside to begin my day. Right? So this is what my morning. So usually afternoons ఏం చేస్తాము, లంచ్ అవర్ ఉంటుంది. సో లంచ్ అవర్కి ఏమని చెప్తాము, ఆఫ్టర్ లంచ్ I go back to the work. So usually after lunch manam we'll be going back to the work. Sometimes I feel little sleepy after. So once we eat, we'll definitely feel asleep kada. So sometimes I feel little sleepy after I eat. I check my emails and answer the important ones first. And I often read messages from co-worker. I usually have 1 or 2 meetings in the afternoon. Sometimes I meet with a manager or client to talk about tasks. ఇది నా రొటీన్ చెప్తున్నాను, మీరు మీ రొటీన్కి తగ్గట్టుగా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ వర్క్ ఎట్ హోమ్, I sit at my desk and open my laptop. I type reports or prepare presentations. I also look at my calendar to see what I need to do next. I like to keep my desk clean and organized. It helps me to think clearly. So guys, ఎప్పుడు అయినా whatever the activities we do, సో మీరు ఏ పని చేసినా కూడా మనం ఒక టు డూ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేసుకున్నాము అంటే మనం చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటాం. మన డే ఇవాళ ఈ పనులన్నీ నేను చేశాను అని చెప్పి మీరు నోట్ చేసుకోవటం స్టార్ట్ చేసినట్టయితే రేపటి మీ డే చాలా బాగుంటుంది. ఇది నేను నమ్ముతాను. యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ ట్రై. డెఫినెట్గా నాకైతే వర్కౌట్ అయింది. ఇట్ మైట్ వర్కౌట్ ఈవెన్ టు యూ ఆల్సో. చాలా బాగుంటుంది. యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై విత్ దాట్. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఏవైతే సెంటెన్సెస్ చెప్తున్నానో యూ కెన్ ఆల్సో రిపీట్ అలాంగ్ విత్ మై
so that it would be a practice for you as well. And you can also mention like I usually take a short break of 10 minutes around 3 o'clock. I drink some water and a cup of coffee. Sometimes very like very not very often, very rarely, sometimes I eat a small snack like fruit or a biscuit if I'm not eating anything in the afternoon. మళ్ళీ అనుకుంటారు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేస్తారు కదా మళ్ళీ ఎందుకు తింటున్నారు అనుకోవచ్చు, బట్ యూజువలీ ఐ నాట్ హ్యావ్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఐ హ్యావ్. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టైమ్, సో ఇఫ్ ద డే ఈస్ నాట్ లైక్ అంత బిజీగా లేదు అనుకుంటే కనుక ఐ గో ఫర్ ఎ షార్ట్ వాక్ టు గెట్ సమ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. Even 10 minutes outside helps us to feel better kada, so that is the reason. And usually I'll come home at 6 o'clock in the evening, and I take off my shoes and I sit down for a few minutes and take rest. Sometimes I'll watch news, or else sometimes I'll listen to some soft music. And I cook dinner, I eat dinner along with my family. I'll go for walk for half an hour. I clean the kitchen and wash the dishes in the night itself. I clean the entire kitchen in the night itself, because in the mornings I will not have much time. Sometimes I go for a short walk, sometimes only, not all the time. So before bed I read a book or listen to some sort of music, very relaxing music. Okay, so these things will help us. So usually I'll go to bed around 11:30. So this is about my daily routine, a simple daily routine. So I'm talking about my daily routine. So when you wanted to write your daily routine, so మీ daily routine మీరు రాసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ డే. మీ డే ఎలా ఉంది అనేది మీరు ఆలోచించుకోండి. ఫస్ట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ డే. నెక్స్ట్ వాట్ టైం డూ యూ వేకప్, మీరు ఏ టైంకి లేస్తారు, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ వాట్ డూ యూ ఎయిట్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, సో బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఏం తింటారు. అండ్ దెన్ డూ యూ వర్క్, స్టడీ ఆర్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హౌస్, సో మీరు చేసే యాక్టివిటీ ఏంటి దాన్ని బట్టి ఇది వస్తుంది. అండ్ దెన్ వాట్ డూ యూ డూ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్, ఆఫ్టర్నూన్లో మీ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది, మీరు ఏమేమి స్కెడ్యూల్ చేసుకున్నారు దాని గురించి. వాట్ డస్ యువర్ ఈవినింగ్ లుక్ లైక్, మీ ఈవినింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనలీ వాట్ డూ యూ డూ బిఫోర్ బెడ్. సో దీస్ ఆర్ ది very very important 6 parameters for your daily routine. So ఈ 6 parameters మీరు ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అంటే you will have a perfect daily routine. So స్మాల్ టాక్ అనేది చాలా సింపుల్. సో మనం పెద్ద 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 డైలీ రొటీన్స్ చేయక్కర్లేదు, పెద్ద పెద్ద స్టోరీస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెరీ సింపుల్, యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ స్టోరీ. సో ఇవాళ యాక్టివిటీ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను. అండ్ ఐ హోప్ సో నేను హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాను ఇవాళ సెషన్లో. మీకు ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు సహాయపడ్డాను అని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో మీరు మా కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక కింద డిస్క్రిప్షన్లో మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను. సో ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్కి జస్ట్ హాయ్ అని టెక్స్ట్ చేస్తే చాలు, మా కౌన్సిలర్సే మీకు రీచ్ అవుతారు. మా దగ్గర 3 డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయండి ఇంగ్లీష్ పార్ట్నర్లో. బేసిక్, సెకండరీ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ 3 డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏ లెవెల్కి తగిన వాళ్ళు అని మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ లెవెల్ని మీరు ఆప్ట్ చేసుకొని ఆ లెవెల్కి తగ్గట్టుగా మీరు ట్రైనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎక్కడున్నారో అక్కడి నుంచే ఇంగ్లీష్ కేవలం నేర్చుకోవచ్చు. కేవలం వాట్సాప్ ద్వారానే ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాం అనేది జరుగుతుంది. సో డైలీ 30 to 40 మినిట్స్ మీరు టైంని కేటాయిస్తేనే చాలు, డెఫినెట్గా ఇంగ్లీష్ అనర్గళంగా సో ఫ్లూయెంట్గా మీరు మాట్లాడగలుగుతారు. సో ఇట్స్ సో సింపుల్. సో నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్స్లో మీరు ఏదైనా ఇలాంటి టాపిక్తో మీరు మా ముందుకు వస్తే బాగుంటుంది అని మీరు ఆశించినట్టయితే డెఫినెట్గా అలాంటి టాపిక్స్తోనే మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్లో మళ్ళీ కలుగుతాము. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, కీప్ లర్నింగ్.